Dear students, welcome to Plus 2 English class, Part 2. Today, we are going to discuss the first chapter, 3 L's of Empowerment, from the first unit. Please read the paragraphs from the textbook. Good afternoon. It is great to be among friends and kindred spirits. The 21st century poses many challenges that require new ways of thinking. None more important than the economic role of women in a rapidly changing world. But women today remain blocked from contributing their true potential. This has a huge cost. In some countries, per capita income lags significantly because women are denied equal opportunity. They represent half the world's population but contribute far less than 50% of economic activity. What is needed to change this picture is a concerted effort to open the door to opportunity with what I call the 3 L's of women's empowerment: learning, labor, and leadership. First, about learning. Education is the foundation upon which any change is built. Learning helps women to help themselves and break the shackles of exclusion. Nowhere is this more essential than in the developing world. There is an African adage that goes, if you educate a boy, you train a man. If you educate a girl, you train a village. If learning is just the first step, labor is the second. Labor facilitates women to flourish and achieve their true potential. But at present, when women participate in the workforce, they too often tend to get stuck in low-paying, low-status, and low-security jobs. Globally, women earn only 3/4 as much as men, even with the same level of education and in the same occupation. Surely one of our most basic norms should be equal pay for equal work. Recent researches show that eliminating gender gaps in economic participation can bring an increase in per capita income. We can undoubtedly promote more opportunity for women in the workplace. It is all about changing laws, for example, by ensuring that property and inheritance laws do not discriminate against women. It also means policies that encourage education and health care. Moreover, we need to provide greater access to credit so that women can achieve greater economic independence. So learning and labor are key factors. The third L is leadership. That enables women to rise and fulfill their innate abilities and talents. Here, there is plenty of room for improvement. The irony is that when women lead, they tend to do as good a job as others, if not a better job. They are more likely to make decisions based on consensus building, inclusion, compassion, and with a focus on long-term sustainability. It is true that women sometimes lack the confidence to match their competence, but they need to change that mindset and reset the narrative in their favor. So it is essential that women be ready to dare the difference, to take risks and step outside their comfort zones. Nonetheless, even those with the drive to succeed continue to face barriers, whether we are talking about providing primary education for girls in a village or executive positions for women in business. It is time to create a world where all women can meet their potential without impediment or prejudice, and the world will reap the benefits. The 3 L's will help us get there. If we dare the difference will deliver. Thank you very much. We have already read the paragraphs, throughout the paragraphs, the speech, 3 L's of empowerment. And we know that throughout the speech, we could understand that she described, or she would like to share the 3 main keywords, that is, they are learning, labor, and leadership. And we can go through the first paragraph. In the first paragraph, she indicated what are the different challenges that we are facing in the 21st century.
that we know very well that nowadays we are facing a very dangerous situation and panic situation, that is COVID-19. Just like a different challenges that we are facing nowadays. And what is the most important thing she mentioned here, the role of economical activities of women in the nation. She says so because women, they, even though they are very potential and very powerful, skilled, professional, but somebody else or somewhere else they were banned, they stopped to come forward and do some activities, and their opportunity denied. A lot of problems they are facing in the workplace. So it decreased the per capita income of the nation, because 50% of the population, 50 percentage of the population are represented by women. So 50 percentage never take part any economical activities in the nation. ഇവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം ഈ 21st സെഞ്ച്വറിയിലെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് ചലഞ്ചുകളുണ്ട്, ധാരാളം ചലഞ്ചുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്പീച്ചിൽ. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ, അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ, ഉൽപ്പാദന സേവന മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ സ്പീച്ചിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവരെ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50-50 ആണ്, മെൻ ആൻഡ് വിമൺ. അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞൊരു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഈ എക്കണോമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണെങ്കിലും റോൾ ഓഫ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാഷൻ്റെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വളരെയധികം താഴേക്ക് പോകുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഈ സ്ത്രീകളുടെ തന്നെ ഉന്നമനം താഴേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാർഡ് അവരുടെ സ്പീച്ചിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. And the second paragraph, she mentioned the importance of labor, involving women in labor or in jobs, any kind of jobs. So first of all, the learning, and the second step is the labor. We know very well that even though women nowadays, even though they are qualified, or they have taken post-graduation or any other professional degree, even though they are staying at home, bringing up their children, look after their parents and husband, welfare of the husband, they are working for the welfare of the family. They never come out and to do some works and earn something. So they have to come forward. So whenever we say about this, that they never come forward to do some kind of jobs in the society or in the nation, there is some factors are there. There are some factors. That is, first of all, they do not get equal wage for equal work. The low status. All of these factors made them stay in the home. So we give more opportunity, we respect them, we give equal wage for equal work, and security in the workplace. All of these things when we give them, then they really definitely they come forward and ready to work. നമ്മൾ ഈ ജോലി സ്ഥലത്തും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്ക് നൽകേണ്ട കൺസിഡറേഷൻ, പരിഗണന നൽകുന്നില്ല, അവരോട് ബഹുമാന പുരസ്കാരം പെരുമാറുന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെ അവരെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഒരേ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, ഒരേ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ഒരേ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവരോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഹരാസ്മെൻറ്റ്, അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവണതകളുണ്ടാകുന്നു.
അവരുടെ പോകുന്ന വർക്ക് പ്ലേസ് അത്ര സെക്യൂർ അല്ല എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരാത്തത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക, ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ നൽകുക. അവർക്ക് കുടുംബം നോക്കേണ്ട ആളുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെയും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം പ്ലേസുകൾ, അവർക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുക. മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വർക്കും പുറത്തു പോകുന്ന ജോലിയും അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും അവർ നോക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ കൂടി സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും അതുവഴി അവരുടെ ഫാമിലി ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഇൻകവും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും എല്ലാം വർദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യാനും അവർ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സുകൾ, ഇത്തരം ഹർഡിൽസുകൾ അവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദ തേർഡ് ഫാക്ടർ ഷീ ഡിസ്ക്രൈബ് ലീഡർഷിപ്പ്. Leadership is that enables women to rise and fulfill their innate abilities and talents. So whenever we have some abilities and skill that we can only show in front of the people or in front of a group or organization when we become a leader. So a leader has a lot of qualities, and all these qualities that we can only show in front of the people when we become a leader. So women should come forward and take as the responsibility of a leader. Our first woman Prime Minister Indira Gandhi and nearest state Tamil Nadu Jayalalitha was one of the strong and powerful chief minister of that state, and Kalpana Chawla and Pratibha Patil and Kiran Bedi, a lot of women, they proved they could do a lot of things to the nation, to the society, to the people, just like men. That we know very well. But why did not come the women in our age or in our century? Why did not they come forward? Because they think that they are not the person to do these and these things, and they are not at all ready to take the responsibility and the risk of the society or risk of the people or risk of the work. They always try to keep themselves under a particular zone, under a particular safe area, as a comfort zone. She indicated that it is the comfort zone. The women should come out of the comfort zone and dare the difference. Dare the difference here, she indicated that take the risk to do something for the society, for the nation. And they take the responsibility as a leader, and they lead some groups or a group, or lead people, giving some instructions. They can do it and make some policies, especially for women and children in the government, and they can influence, and their voice should be raised, and all the things to be done for the people in our society. So they come forward, they change their mindset. Now their mindset is staying at home without involving the society, without interacting the society. They fear about the society. They change their mindset. Then if a man or a person never try to change their mind, nobody can change them. So that is a fact, that is a truth. So we always try to change
from this comfort zone and come forward and do all of the things just like as men do. And at that time only we can create a new world. In that world, the women and men are equal in all area and all things. There is no gender discrimination, there is no disequilibrium or inequalities or anything such like social evils cannot be done. ഈ സ്പീച്ചിൽ അവർ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പാണ്. സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ലീഡർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജന്മന അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു ലീഡറായിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും കൂടുതൽ അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എവിടെയെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒഴിവാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പോളിസികളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണെങ്കിലും കോർപ്പറേഷനിലാണെങ്കിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ വരുന്നു, അവർ നന്നായിട്ട് ഭരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നോ സ്ത്രീകൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം അത് തെളിയിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. അവർ സ്ത്രീയായിരുന്നു. ജയലളിത മരിക്കുന്നത് വരെ ജയലളിതയായിരുന്നു തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പോലീസിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിലാണെങ്കിലും കൽപ്പന ചൗള ആദ്യമായിട്ട് അവർ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചേരാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2 പ്രാവശ്യം അധികാരികൾ മടക്കി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ ആഗ്രഹവും അവരുടെ ആ ഒരു അതാണ് പറയുന്നത്, കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൽപ്പന ചൗളയെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇന്നും ഈ ഹോം അഫയേഴ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളുകൾ വരെ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രവണതയിൽ നമുക്കൊരിക്കലും പുതിയൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കണം. ആ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ മനസ്സ് മാറ്റുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ സ്ത്രീകളും അവർക്ക് അറിയാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തൊഴിലുകളിലേക്കും സേവന മേഖലകളിലേക്കും ഇറങ്ങുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നു. അതവരുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നു. ഒരുപാട് വെൽഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ലേണിംഗ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഓൾ ബേസ് ഓഫ് ദ ഓൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ദെൻ ലേബർ. എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ അതിനുതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സേവന മേഖലകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. 3ാമതായിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ്. അത് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം അതോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പവറുകളും നമുക്ക് കാണിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്പീച്ച് അവർ അവസാനിക്കുന്നത്. പുതിയൊരു ലോകത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പീച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ, ആ സ്പീച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു സ്പീച്ചിൽ വരേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ, കോംപ്രഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ലെസൺ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ത്രൂ അവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ചതിലുള്ള കഥ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത്.
ആ ഒരു ആശയം നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. എന്തെല്ലാം ആശയങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്, ആ ആശയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടുതൽ നാം കാണുന്ന ചില മേഖലകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ആൾ പറഞ്ഞു തന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട്സ് അല്ല നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കൊടുക്കുന്ന തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് 3-4 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾ വായിച്ച് അതിന് ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആദ്യം അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സുകൾ കണ്ടെത്തുകയും എന്നിട്ട് അത് ഒരു എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എംപവേർഡ് വിമൺ ഇൻ ബിൽഡിംഗ് എ സ്ട്രോങ് നാഷൻ. ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് പങ്കാണ് ഒരു എംപവേർഡ് വിമൺ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ള. എംപവേർഡ് സ്ത്രീ, അതായത് ശാക്തീകരണം കിട്ടിയ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് രാഷ്ട്രം പടുത്തുയർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകളും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതാൻ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെ എബിലിറ്റീസ്, എന്തൊക്കെ സ്കില്ലുകളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു സ്ട്രോങ് നാഷൻ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം, ദ റോൾ ഓഫ് ലേണിംഗ് ലേബർ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എ വുമൺ ലിബറേറ്റഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മളെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഒന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രീഡം നൽകുന്നത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പോയിൻ്റുണ്ട്, ഏതൊരു സ്വച്ഛാധിപതിയെയും തകർക്കപ്പെടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമ്പോൾ മാത്രം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം, വിമൺ ഷുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ദെയർ കംഫർട്ട് സോൺ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ റിസ്ക്കോ ഏറ്റെടുക്കാതെ എല്ലാ റിസ്ക്കുകളും എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചാർത്തി നൽകി തന്നെക്കൊണ്ടത് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരും. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഒരു പൗരധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിമൻ സംടൈംസ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ടു മാച്ച് ദർ കോമ്പിറ്റൻസി കമൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് മത്സര ബുദ്ധികൾ കുറവായിരിക്കും. അവർ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നന്നേ കുറവായിരിക്കും. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെ, ഒന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്, ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്, ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട റെസ്പെക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ വേജ് ലഭിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇനീക്വാലിറ്റി കാണിക്കുന്നു, തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഇത് ഇല്ലാതെയാക്കേണ്ടത്, എറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ക്യാൻ വി ബിൽഡ് എ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ വിമൺ. എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് പ്ലേസുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്, വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇനീക്വാലിറ്റി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരെ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. തുടർന്നുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.